হাই, আমি তৌসিফ আলম। অ্যান্ড হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করানোর পরে আজকে 10 মান্থস আজকে আমার এই রেজাল্টটা আছে। অ্যান্ড আমি মানে খুবই স্যাটিসফাইড নিউ রুটসকে নিয়ে। অ্যান্ড এখানকার যে স্টাফসরা আছে, ডক্টরসরা আছে, ওরা খুবই কোঅপারেটিভ, খুব ভালো সার্ভিস দেন ওনারা। অ্যান্ড টোটালি একদম হোমলি নেচার। আমি অনেককে রেকমেন্ড করেছি, ইন ফিউচারে আমি আরও রেকমেন্ড করবো। অ্যান্ড আমি আমার রেজাল্ট নিয়ে খুবই স্যাটিসফাইড, খুবই হ্যাপি। যখন আমার চুল ছিল না তখন আমি ভাবতাম যে কী করে কী হবে, বিকজ আমার দুটো মানে পুরো সামনে হেয়ার লাইন উড়ে গেছিলো। অ্যান্ড 4-5 বছর আগেও আমার চুল অনেক বেশি বড় ছিল, তো ডিউ টু সাম মেডিকেশন বা মেডিকেল ইস্যুসের কারণে আমার চুল চলে যায়। অ্যান্ড তারপর আমি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করিয়ে আজকে আমার এই রেজাল্ট। তো আমি এই রেজাল্টে খুব খুশি, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু থ্যাঙ্কস নিউ রুটস অ্যান্ড নিউ রুটসের স্টাফস অ্যান্ড অল ডক্টরস।